Siz Radio Filadelfiyada Sarbon dasturini eshityapsiz. Muhtaram do'stlar, Filadelfiya shahri hokimligi lavozimiga nomzod 7 noyabr kuni saylov bo'ladi. Ikkita nomzoddan biri Дэвид О, Республиканской partiyasidan nomzod Дэвид О Sarbon dasturining mehmoni bo'lib turibdilar. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с Дэвидом О. Он кандидат в мэры города Филадельфии. Просто я хочу сказать, что на самом деле, вот действительно, он когда выполнял обязанности, выполняет обязанности депутата горсовета, очень часто мы его видим на наших мероприятиях, не только на наших, я имею в виду, вот именно на всяких общинных мероприятиях. Хотели с ним поговорить, и вот мой коллега тоже что-то хочет у него спросить. Знаете, я у него брал интервью, когда было у нас мероприятие нашей общины, узбекской общины, посвященное Дню независимости. So I've taken an interview from you during our community festival, which was dedicated to our independence of our country, Yes. our home country. И он очень интересно участвовал на нашем мероприятии и общался с узбекской общиной. А его мнение о нашей общине. So you've had a tremendous interaction, and we liked it, loved it, with our community. What's your impression of our community? Well, it's very positive. Очень позитивно. It is also very interesting. И мне кажется, очень интересно. So first, Во-первых, you know, I have to look at the history, я должен посмотреть на историю, смотрю на историю. and it's a very rich history. Достаточно богатая история, достаточно культура. And of course, you know, eventually freedom, И в конечном итоге свобода, independence, независимость. and now kind of like self-determination. И теперь самоопределение. Which way is the country going? Куда идет страна? And the people who came from И Uzbekistan люди, now которые in приехали сюда, the United States, here in Philadelphia, сюда, в Филадельфию, they're beginning to make an impression in our city. они начинают теперь проявлять влияние на нашу городскую жизнь здесь, в Филадельфии. First, we see the businesses. Во-первых, мы видим бизнеса. This is one of the first things people see, Это первое, что мы видим. particularly a restaurant. Особенно ресторан. I guess because people like food. Людям нравится еда. People always looking for new food. Люди всегда ищут новенькую, необычную. And, you know, the sports. И спорт, безусловно. Well, you start to meet the people, Начинаешь встречаться с людьми. and the people are very interesting. И люди интересные, крайне интересные люди. Yeah, so I see different kinds of people from Uzbekistan. Я вижу совершенно разных людей из Узбекистана. Some look European, Некоторые люди как европейцы, some look Asian, некоторые люди как азиаты, some look kind of Middle а Eastern, некоторые люди как люди из Ближнего Востока. and of course, many people look like Central Asians. А некоторые люди говорят как люди из Центральной Азии. We say Eurasian, right? Или как евроазиаты сейчас в So Америке. sometimes I look like these people look like they're from Mongolia. Некоторые люди говорят как из Монголии. Sometimes they look like they're from Europe. А некоторые люди как европейцы. Who knows? Yeah, you know, I was told by Bahadur Kudratov that one of the reasons that happened is because this was a major station on the so-called Silk Road. Silk Road, people coming, going, yeah. Это произошло из-за того, что это была станция на Великом Шелковом пути. Это мне так Совершенно объяснил. верно. Так мне рассказал господин Кудратов. Да. Так что это something that I learned for myself. Yeah, so that means the people of Uzbekistan have already kind of like a diversity. Yeah, you know, I was meaning to tell you, I was, you know, you go to a restaurant Samarkand, that's one of the sponsors of our program here, and they have a soup, and it's called ograoshi, and it's actually a wedding soup that they give at a wedding. Yeah. But guess what? It's an exact thing. It's almost one for one, like an Italian wedding soup. And why is that? You would ask. The reason for that is because Marco Polo It's coming through. is coming through. So what's happening is the Italian wedding soup is actually, you know, a Tajik wedding soup from Samarkand. I mean, it's amazing. But that's the anthropology of it. It's completely blew me away. It's a completely... Yeah. Приведите себя теперь, перевод. Значит, я переведу, что я рассказал. Что я как-то был в ресторане «Самарканд», который является одним из наших основных спонсоров. Да. И я там отведал
впервые суп, и я его продолжаю есть, называется огравош. Это Да. в переводе, значит, как мне объяснили, это суп, который традиционно выдается на свадьбах, свадебный суп. Но я живу в Америке долгие годы, основная здесь пища, это, которая очень важна в Америке, это так называемая итальянская пища. Так вот, у итальянцев есть такой же суп. И он называется тоже свадебный суп, Italian wedding soup. Значит, почему это так? Да потому что оно попало туда из Самарканда. Это великий путешественник Марко Поло, это правда. Значит, он привез это в Италию, оттуда. Да. А плов как ему? How about our pilaf? Our plov is our, Oh, like, very tasty, очень нравится, очень нравится. which I've had on several occasions. Я уже в нескольких раз случаях это уже I always enjoy. все время нравится. Вот если в первом часе, в концовке, как говорится, мы говорили о чуде. Вот в начале, during our first hour, at the end of the first hour, we spoke about miracles. Конечно, такое может, наверное, в кино или в книжках чудо такое произойти. So sometimes, it probably happens in the movies and in the books that a miracle happens. Просто предположим. I mean, just to give you an example. Вот однозначно, это вне всякого сомнения, есть вопросы и проблемы, которые стоят перед городом, которые вы решите лучше. So I'm sure there are questions and issues that the city has that you will have, that you are capable of resolving better than the other. Например, кандидат, фаворит, например, он выиграл. Let's say the favored opponent wins. И вот он говорит, вот есть городские проблемы, которые Дэвид может решить быстрее, лучше, более, там, как сказать, хорошо для города это будет. Все, вот если я, значит, вот я выиграл, и вот беру Дэвида к себе первым заместителем, чтобы он решал вот эти проблемы. I mean, just say she comes out and says, David had these great ideas, so I'm going to make David a deputy mayor to deal with these issues. Может такое быть? Could that happen? It could happen. Теоретически, да. Может. Но это чудо. Would that be a miracle? Yeah. No, it's not a miracle Но это не будет чудом. because the people who are supporting her, they want a lot of construction. Те люди, которые ее поддерживают, они хотят строительства. Строительный подряд. So far, they only talk about a Sixers arena. Вот они сейчас хотят сделать стадион для баскетбольной команды Sixers. Вот это вот их тема. Which is very questionable. И это такой стрёмный вопрос. There's no plan. Плана нет. But I already talked about and met with them before I ran for mayor. I already brought 22 different countries to talk about investing into Philadelphia to build state-of-the-art office buildings and research buildings to put their companies in those buildings. А я, в свою очередь, уже встречался с представителями 22 стран на предмет привлечения инвестиций в городе для создания первоклассных зданий, чтобы туда исследовательские привести организации, лаборатории и их офисы в наш город. То есть они сами построят, ничего не надо делать. In other words, they would build themselves. You don't have to. Они не будут у города деньги просить, In other words, they're правильно? not going to ask the city for the money. City doesn't have money. Город не имеет денег, по сути. The city can give some tax benefits. Город может выдать некие... Я имею в виду, если вот они этот стадион запланировали, они же, наверное, как бы кто-то там, стадион, я не знаю, окупится он, не окупится, да? So, but they want to build the stadium, the arena. They have to raise their own money. Они должны сами свои деньги They привести. need permission from the city. Они должны получить разрешение от They города. need some infrastructure work about the subway system and things like that. Им нужны некие инфраструктурные работы, подводы туда, метро и так далее. Но And they may have to reroute traffic. и они должны перенаправить Движение, движение. да. But the money is private money. Но деньги это частные деньги. And for me, I want a new skyline. А я хочу другой горизонт города, то есть другие здания в городе. And in order to create a new skyline, there has to be private money from overseas И для этого мне нужны
иностранные инвесторы за рубежа, которые частники, building the buildings to put their companies in. которые построят здесь высотки и туда свои компании ведут, чтобы работы были. But our people will do the construction. Но наши люди будут строить, наши местные строительные компании будут строить. So those building trades, those people supporting her, said to me, you know, she's going to win. We want you to help bring in the money and the building. И вот эти ребята, все вот эти профсоюзы строительные, говорят, которые ее поддерживают, они говорят, да, она все вместе выиграет. И мы ее поддерживаем, но мы хотели, чтобы ты привез этих инвесторов. Тем не менее. Тем не менее, да, чтобы мы работали. They're not offering me a job. Но они говорят, работу мне не дают. Говорят, а ты говорит, And I want to help. If I lose, I want to help make a better city. но если я все-таки проиграю, я все-таки все равно хочу сделать город лучше. But I don't know if I want to work for the city or I would do something different. Но я, говорит, не знаю, или я буду работать на город, или я буду делать что-то иное. But it is my plan to be the mayor. Но все-таки мой план это вот все-таки стать мэром. So if I am the Отвечая на ваш mayor, вопрос. I'm happy to develop the economy. Если я мэр, я имею план, как развить экономику. Yeah, when I was on city council, Когда я был в горсовете, I created an entity in city council. I was chairman of the global creative and innovative economy. я создал такой комитет глобальной инновационной экономики. И я был руководителем этого комитета. Yeah, our city is very local in its mentality. Наш город, к сожалению, очень провинциален в своем мировоззрении. It doesn't think globally. Он не думает в глобальных масштабах. It doesn't know how things around the world impact our city. Они даже не понимают, как международные тренды влияют на наш город. It doesn't understand how energy affects trade and transportation. Они даже не понимают, как энергоносители влияют на транспортную логистику, на торговлю. Они не понимают. It's very just a local Philadelphia mentality. Это очень местная такая, очень локальная, провинциальная психология. Therefore, it doesn't understand the great potential ability within many of the people of our city, such as our Uzbek community. We have tremendous opportunity. Они даже не понимают, какой потенциал заложен в наших иммигрантских общинах, как, например, в нашей узбекской общине. Какой потенциал мы можем для них развить через нашу даже узбекскую общину. Глобального масштаба сделать здесь вещи. Они не понимают этого здесь в Филадельфии. Yeah, so as a city council person, И вот как депутат горсовета, I went overseas at my own expense. я ездил за рубеж за свой собственный City счет. doesn't pay anything. Город ничего не платит. To look at major corporations, Разговаривать с большими транснациональными концернами, including airlines, включая авиалинии, electronics companies, электронные компании по электронике, natural gas, природного газа компании, music and filmmaking, фильмы и музыкальная индустрия. and other types of things to И так come to Philadelphia. Приглашая их в Филадельфию. A lot of manufacturing. Очень много производств, Manufacturing done by hand. производств, которые требуют участия Yeah. руками, Yeah, not by robot. не роботами. So I try to find manufacturing that hires people. Я пытался привлечь сюда производителей, которые будут брать людей на работу, а не роботы. So, you know, there are many ways that we can develop our economy. Есть очень много способов, каким образом мы смогли бы развить нашу городскую экономику. With international partnership Путем партнерства с международными партнерами and technology. и технологиями. Вот в связи с этим вокруг вас много таких людей, которые также думают, я имею в виду единомышленников, что ли? Do you have people who Вот я к чему разговор веду. Вот вы сейчас говорите, я вас понимаю. So, I mean, in other words, when you're saying, I understand you. I fully understand you. I'm on the same wavelength. Вот именно вот перспективу, вот выводы, которые вы The делаете. conclusions that you say, the potential that you talk about, I understand everything you're saying.
Do you have like-minded people that share your vision around you? So yes, people Да. like you, Да, люди как вы. but not in government. Но они, к сожалению, не в правительстве. Они люди как вы. The political machine, the political system, Политическая система, политическая Political машина, party. политическая партия. they fill all the jobs with the people from their organization. То есть они дают работу, что называется у нас по блату. Через свои организации, эти блатные работы. As they run out of positions, Когда, говорит, у них заканчиваются эти вакансии, they put stupid people in important positions. они тупых ставят на важные позиции. So Что у них нет других мест. the intelligence level of our government is low. И вот уровень Интеллектуальный. уровень наших чиновников, увы, крайне низок. It's a kind of political corruption. Это некая, назовем это так, как некая политическая коррупция. So we need a mayor to come in and clean it up. То есть нужен мэр, который может это все почистить, эти конюшни. So we have smart people, visionary people, experienced people in our government to help the private sector and the nonprofit sector do well. То есть нам нужны на ключевых позициях в градоуправлении люди, которые визионеры, люди, которые понимают эти большие идеи. Вот здесь есть одна вещь. Вот говорят, что, ну, давайте скажем так, да, на федеральном уровне у нас такая геронтократия, да, сейчас? So on a federal level, we have these old people Yes. that are there. Well, one of them died today, you know, Dianne Feinstein. No. Да. She died today. Oh, I didn't know Yes, that. yes, she did. Oh, She my did. goodness. Yeah, Dianne Feinstein. Because я объясню нашим радиослушателям, что сказал господин Кудратов. Значит, господин Кудратов сказал, что у нас здесь сейчас в США, к сожалению, мы переживаем нечто похожее на брежневское политбюро, где сидят старики у власти и не двигаются. И вот сегодня я дополнил к тому, что сказал господин Кудратов, умерла Дайан Файнстайн. Это сенатор из Демократической партии от Калифорнии. Она уже, к сожалению, была старенькая, ничего, к сожалению, не понимала, но только ногами вперед она вышла, к сожалению. Ну и тем не менее она тормозила, так сказать, кучу вопросов. И она да? тормозила кучу вопросов. In other words, she just, until she died, she was there. Yeah. They don't want to go. Они не хотят уходить. Вот походу здесь в Филадельфии на городском уровне, наверное, так же, да, происходит? So, do we have something similar like that on the city level here as well? These... Yeah, we do, К but сожалению, да, в какой-то мере, да. but recently, you know, the people have left or they've lost. Но многие из них, к сожалению, к счастью, значит, проиграли или ушли. То есть Yeah, so there's been turnover. было некое изменение. Вот здесь вопрос такой, как человеку с большим опытом жизни, вы были в армии, были прокурором и так далее. So as a person with huge life experiences, having been in the army, having been a prosecutor and so forth. Вот в постсоветских странах говорят, что там никогда не будет хорошо, пока не уйдет поколение, вот, которое выросло в советское время. Условно, вот Путин, там, Лукашенко, я не знаю, ну. So in other words, in the post-Soviet countries, they say that nothing will change there until the generation of the post-Soviet generation would leave. Like the Jews call the generation of the desert, those that spent the time in the desert before they entered the promised land. Until they leave, nothing's going to happen. Вот есть такая, да, вот. So there's a point of view like that concerning the post-Soviet countries. Что-то похожее есть в Америке? Is that something that we're dealing with in this country? Кто-то должен уйти? Какое поколение должно уйти? What generation has to leave for us to start? Well, we have a different situation right now. У нас другая немножко ситуация здесь. We have generations fighting. У нас есть поколения дерутся между собой. And it's interesting И очень необычно здесь, очень интересно. because, you know, we have a young generation with a lot of idealism У нас есть молодое поколение с идеализмом and not a lot of practical experience. и без практического опыта. We have an older generation that has a lot of life У experience, нас есть пожилые, которые имеют огромный опыт, жизненный опыт.
And of course, they're very concerned about the ideas of young people. И им эти идеи молодых не нравятся. So it's typical. Это типично. Ну да, Это типично. да. Но вот, ну, знаете, ну, я не знаю, вот уже так хочется, да, про русскую литературу. Ну, что делать-то? So, as they say, there was a Russian book on the eve of Russian Revolution. What to do? What do we do? So I think everybody has to do their best. Каждый из нас должен делать максимум, самое лучшее. For example, Например, I believe we need to secure the border я считаю, что мы должны between Mexico and the U.S. защитить нашу границу между США и Мексикой. The number of people coming over, you cannot keep doing that. Вот этот объем людей, которые пересекают границу, это невозможно. And Это количество людей. we know there are a lot of criminals coming over. И мы знаем, что в числе тех, которые бегут в нашу страну, огромное количество уголовников. And one of the ways they believe they can come over is with children. И одним из способов, как они могут сюда проникнуть, это при помощи детей. There's a lot of children missing. Огромное количество детей пропали. Criminals are taking children to accompany people, say, this is my son or daughter. Они хватают детей за They're рубежом not their children. и привозят их сюда, и говорят, это мои дети, а это не их дети. So it is resulting in a lot of bad actions. И происходят страшные вещи, друзья. But some people, they want to say there's no crime, there's no problem, everybody should come over the border. А есть такие у нас в стране, которые говорят, да никаких проблем нет, все нормально, проходите, приходите, никаких проблем нет. Все они рассказывают нам такие басни. Some people don't want to have more Latinos or whomever come over the border. That's true. Some people, they want to keep America more of a white country. То есть есть действительно, конечно, тут некоторые, которые действительно хотят, чтобы страна осталась белой, чтобы все латиноамериканцы не приезжали. Есть такая, конечно, категория. But I think the most important thing is you have to have some order. Но закон и правопорядок должен быть, понимаете, это не может быть вот таким образом, как оно And you происходит. have to balance who can come in with who is already here. И нужно балансировать это между интересами населения, находящегося в США, и между теми, которые хотят прийти сюда. Должен быть некий баланс приоритетов. Right now, so much of our energy and effort in the immigration problem is dealing with people who are coming over illegally. Наши проблемы с иммиграцией во многом заключаются в количестве тех людей, которые приходят сюда нелегально. And so there's very little effort now to deal with the needs of people who came over legally, in that they're trying to get their children, their parents. И получается странный парадокс. Люди, которые здесь легально, которые здесь хотят привезти своих детей, воссоединиться с членами своих семей, у них трудности из-за того, что вот ситуация с этими нелегалами, которые проникли сюда. So the system is very unbalanced, И система находится в дисбалансе. and it's very unfair. И это нечестно по отношению к людям, находящимся здесь легально. Many people listening, maybe they came over legally, but now 8 years, 10 years, 11 years, they're waiting for their children or someone to come over. It's very hard for them. И вот есть ситуации, при которой вот люди там хотят спонсировать своих родственников, своих детей, своих. Происходят годы, порой люди, пока, если они идут по легальному каналу. Получается, что эти люди, которые делают это нелегально, имеют приоритет перед теми, которые пытаются делать все законно и легально. We've had issues about, for example, defund the police. И вот у нас вопросы были, я еще раз возвращаюсь к вопросу о том, что они пытались лишить финансирования полиции. Вот это была кампания. The percentage of young people versus older people who want to have no police is much larger among young people than older people. Безусловно, если вы смотрите на позицию молодежи, то огромное количество молодежи, пропорция той молодежи, которые хотят собрать финансирование от полиции, больше, чем пропорция пожилых, которые хотят собрать финансирование от полиции. And the number of young people who believe the government should have the power, not the parents, is much different. Older people believe the parents should have the power, not the government. Значит, и в вопросах того, кто должен иметь контроль над детьми, родители или государство, молодежь стоит в пользу государства, а более зрелое население стоит в пользу родителей, естественно. The percentage of people who believe America is a good country
is going to be higher among older people, but among younger people, there's a higher percentage that believe this is an evil country and you have to disrupt it completely. Среди более зрелых слоев населения пропорция или процент тех, которые верят в то, что Америка прекрасная страна, гораздо больше, чем среди молодежи. Среди них гораздо больше процент людей, которые верят, что Америка это страна зла, и ее нужно каким-то образом разрушить. Знаете, я тоже был областным депутатом почти 15 лет. So I was a regional member of government for about 15 years, elected. И я знаю, что такое предвыборная кампания. So I do know what a campaign is. И вот господин сказал, что оппонент, эта женщина, которая хочет тоже стать мэром, она вообще не участвует, не встречается, ни с кем не хочет общаться. Может, она уверена, что она уже стала мэром? Или где-то у нее большой, я не знаю, поддержка со стороны власти? А почему она себя так держит? Как он думает? So why would the opponent ignore the campaign trail itself? I mean, does she believe that she's already won? Or what's the issue? What's the position? Why would she completely ignore the campaign? И у меня подозрение, а выборы вообще честные? And that, he says, leads me to think that this whole thing is corrupt. This whole thing is stacked. Is that an honest kind of election process? If a person behaves that way, saying that you know it's irrelevant, it's immaterial to. Yeah, some people are concerned that on her side the political power is going to cheat in the election. Да, вы совершенно правы. Некоторые люди подозревают, что с ее стороны может быть такая ситуация, что они считают, что они все подстроят, там подделывают все эти исход выборов. But, I think there's a level of cheating in every election. Увы, к сожалению, во всех выборах есть какой-то элемент нечестных подтасовок. How much can they cheat? Но вопрос стоит в том, какова будет пропорция вот этой подтасовок. First, they don't think I'm worthy of even competing against. Они настолько самоуверены, So I don't что они считают, что со мной даже и не надо с ним там соревноваться. У них огромное количество самоуверенности в себе. I don't think they're going to go out of their way to cheat. То есть вот это может быть и та причина, по которой они не будут подтасовывать, потому что они настолько самоуверены в собственном превосходстве. I think they're going to cheat a little bit. Они по себе не будут немножечко подтасовывать, как это часто бывает в Филадельфии. But also, in order to cheat, they have to organize the cheating. Но для того, чтобы подтасовывать, им нужно организовать подтасовку. They have to put out a lot of money. Они должны деньги там это распространить. And every time they do that, they can go to jail. И если они это будут делать, они могут попасть и пойти в тюрьму. And they have to want to cheat. И они хотят, у них будет желание подтасовывать. I don't know that too many people care too much whether I win or she wins on the Democrat side. С точки зрения демократов, с демократической позиции, у них апатия, не столь важно, кто выиграет, она или я. I think they were very energetically behind making her win in the Democratic primary. На первичном этапе, вот когда называется primaries, на первичный этап голосования, внутри демократического списка, вот они там проявили огромное количество усилий и энергии, чтобы она выиграла внутри демократической партии. But in the general, I don't think they have a lot of energy, a lot of passion. А вот уже у них эта пассионарность иссякла, то есть вот эта вот энергия иссякла, когда дело подошло к общим выборам. And a lot of Democrats, if I win, they're okay. И они не антагонисты по отношению ко мне. То есть если я выиграю, они с этим смирятся, это для них нормально. У них это не вызывает у них ярость. And there's a certain percentage of Democrats, they don't want her to win. И есть некоторое количество демократов, которые на самом деле не хотят, чтобы она выиграла. But most Republicans and most independents want me to win. Но большинство независимых и большинство республиканцев хотят, чтобы я выиграл. But there are 7 Democrats, every 1 Republican and 1 independent. So most of the power of the election is with the Democrats. Но, к сожалению, вся сила в основном с демократами, потому что 7 демократов на одного республиканца, на одного независимого.
Yeah. On election day, the difference is more like 4.5 to 1 to 1. It's not 7 to 1. On election day, maybe 4.5 to 1 to 1. Но на самом деле в период выборов, вот, как бы регистрация 7 к 1, но во время, собственно, выборов, то 4, 4.1? 4.5. 4.5, 4,5 против 1. So if I take 1 from a Democrat and put it, now it's 3 to 3.5. Тогда получается следующее. Если я забираю одного демократа, то есть один республиканец, один демократ, один независимый, и одного забираю у них, получается 3,5 против 3. And, you know, typically no candidate has gone to the immigrant communities. И обычно вот в иммигрантские общины кандидаты не ходят. But I do. А я хожу. I go to many immigrant Я communities, хожу ask в them to иммигрантские vote for общины и me. прошу их, чтобы они за меня голосовали. And we register them. И мы их регистрируем. And we try to bring them the, you know, the kind of early voting. Мы их, значит, агитируем за раннее голосование. And let them know where their polling place is. Показываем, объясняем им, где избирательные участки. And we tell them vote on November 7th, Tuesday, November И 7th. мы им говорим голосовать 7 ноября, во вторник 7 ноября. The total number of that, I don't know what it is, that's going to actually vote. Ну, мы не знаем, сколько на самом деле реально будет голосовать. But it's a huge number of people. Но это достаточно большой, как говорится, потенциальный объем. So if we get a tiny percent to come out and vote, it will be 10,000 votes. Если хоть небольшое количество людей выйдет, это примерно от этого потенциального объема, это будет 10 тысяч голосов. 10,000 votes covers cheating. И вот эти 10 тысяч голосов и перекроет эту подтасовку. Yeah, they're not going to cheat more than 10,000, probably less. Они не больше, чем 10 тысяч подтасованных голосов у них не будет. But you can lose an election by 2 votes. Но вы знаете, вы можете проиграть избрание 2 голосами. So every vote counts. То есть каждый голос, он важен. Каждый голос ваш. Yeah. Дорогие радиослушатели, я просто хочу напомнить, что у нас в гостях Дэвид О, он кандидат в мэры города Филадельфии, и к нам присоединился Озот Солиев. Добро пожаловать. Здравствуйте. Я не знаю, ли вы слышали, Азот, я рассказывал всем о том, как я попробовал суп, называется огроши, в вашем ресторане. И я им рассказывал всем, как это является доказательством того, что мир, он глобален, всегда был глобален. И у итальянцев есть такой же суп, он называется тоже wedding суп. И они все это взяли вот путем шелкового пути. Значит, Марко Поло из Самарканда взял итальянскую кухню. Да? Да, было такое. Почему Озот здесь? Потому что я считаю, что он один из ярких представителей нашей общины, и который, ну, как и человек, как человек думающий, как знающий, имеет свою четкую выраженную позицию по многим вопросам, то, что касается жизни Филадельфии. So, Mr. Ozot Soliev is the owner, is an entrepreneur. He is a very sort of known figure in our community. Okay. He's a very successful business person, and he operates restaurant Samarkand, which is our co-sponsor of our program here. He runs his own program here as well, and he has a very sort of his own unique and very active position on various political, communal, and general interest issues. Thank you. Good to meet you. Yeah. Great to see you, sir. Thank you. Рад вас видеть. Это был обмен любезностями между господином Салиевым и господином О. Mr. O, I'm sorry for being late a little bit. I was in a Friday prayer, so Yes. I just got out and came here. Я, говорит, был Not that far from here. Я был на религиозной церемонии в молитвах и вот сейчас только вернулся в пятничных молитвах. Да. I see you're active, like you're coming to our community. I saw you
month ago, right? Right. When was the Yeah. Yes. Yeah. our big pilaf? Yes, Did you yes. eat that? Did you Yes. like I it? did. I did. Okay, good. So I see that you're always with us. I mean, with the communities, which is a good thing, you know. Я вижу, что вы с нашими общинами постоянно, вы участник наш. Это здорово, мне очень нравится. Yeah, and we appreciate that, sir, И мы вам очень благодарны за это. because this means a lot for us because we're a new community in here. We're growing, you know, like we need some support also. Yes. So, мы новая община, мы нуждаемся в поддержке, и мы очень рады, что вы с нами. Any ideas about these communities do you have during your agenda, you know, like on your agenda? Yeah, you know, when I was in city council, I really tried to promote Philadelphia a more international city. То есть я когда был в горсовете, то я пытался именно преподнести Филадельфию как город интернациональный, для интереса, для интернациональной общины, международной общины. So in my personal experience, you know, I'm Korean by background. Я сам по происхождению кореец. So when I grew up, you know, my father got the Korean newspaper, Korean magazine from Korea. It takes maybe a couple of months to come by ship. И в то время, говорит, отец читал корейские газеты, и говорит, доставляли сюда пароходом за несколько месяцев. То есть читал So новости. he was reading in delay, right? Yeah, they're 2 months behind, whatever. There's no internet back then. Тогда интернета не было, говорит, новости он читал с запозданием в 2-3 месяца. And you know, Korean people, first of all, in America, the Asians cannot immigrate in those days. Okay. I didn't know that, but you know, like 1968, 1965, you know, they cannot come to this country. So mostly they're students. И каким они в те годы их не пускали сюда, этих, значит, азиатов. И, значит, они сюда преподали как студенты. So my father had a community center, and У него был общинный центр у моего отца. people came from all over to read the Korean newspaper. И они приходили туда и читали там корейскую газету. My point is actually this. К чему это я говорю? I watched the Korea develop its economy. Я, говорит, видел, как Корея развила свою экономику. And my father would tell me Korea's economy is growing so fast, something like that. И, говорит, мой отец говорит, смотри, как они развиваются, как динамично. You know, I'm a child, I cannot tell. Я, говорит, был ребенком, я не понимал. But later, as I get older, I see the country is really quite different, И вот я вижу, говорит, страна менялась, modernized. современнилась, It's a, модернизировалась. you know, it's a GDP and its quality of life is really increasing. Значит, их валовый продукт и уровень жизни увеличивался. Were you born here or Yes, I'm No, born no. here. Okay. He's born okay. here. So, He's- Он back родились then, здесь. back then, would you visit the country or No, not? no. No way, right? You have to get on a ship back then. Тогда, говорит, нужно было жить. I'm too young. And nobody, И тогда нужно было кораблем. you know, in those days, you make a long distance phone call, you got a clock. В те годы, говорит, надо And было так pay, сложно and pay. позвонить туда. Сидел, говорит, с секундомером, смотрел, говорит, на этот телефон. So you know, but the Korean people here, they may have a PhD, but they are opening a dry cleaner. И, говорит, и была такая ситуация, говорит, человек был докторскую диссертацию закончил, а открывал здесь химчистку. Right. Because they cannot, even if they get a job as a PhD, they are very limited in the workplace. They cannot really become as great as they can be. So they rather open a business and make money and live И themselves. тогда, говорит, у них не было возможности прогрессировать на работе. Даже им было даже порой выгоднее открыть химчистку, чем идти устраиваться в докторской диссертации. But as the country, Korea, is becoming more wealthy, Чем более Корея становится более богатой страной, there are more opportunities for the Korean Americans because of the country Korea. и теперь появляется совершенно другая ситуация. Потому что Корея стала такой мощной страной, то для американских корейцев вот этот факт, что Корея мощнейшее государство, Больше шансов. дает им больше шансов здесь, в Америке. So my opinion is this. И вот моя точка зрения такова. If the government, if the society recognizes the ability of each person, like Korean person, or Mexican, or Uzbek, or Kyrgyz, or whomever, then they will let them grow
prosper better. Вот если общество понимает индивидуальную ценность индивидуума, то кореец, он, узбек, киргиз и так далее, он может расти. If the community is becoming more successful, everyone in the community, that means every other Philadelphia person, will benefit. Это улучшит общее благосостояние всего города. And if the community here is trading and developing back in Uzbekistan, Uzbekistan is going to be a wealthier, more capable country. И это улица с двухсторонним движением. Если наши местные узбекистанцы торгуют с Узбекистаном и приносят пользу и этой стране, и той стране, это лучше и для Узбекистана, лучше и для Америки. And then Philadelphia will be benefiting from the trade and the student exchange and the technology and whatnot. We go back and forth. И вот это взаимодействие между Узбекистаном и Америкой в ее филадельфийском разрезе поможет нашему городу. Это улучшает, на самом деле, наш город. So that is my goal as mayor. И вот это моя цель как мэра. I want to empower all the communities. Я хочу вдохновить, That is помочь how. общинам подняться здесь. That's how we're going to make the city a better, more wealthy, more prosperous, more capable city. И вот мы поднимем город таким образом, поднимая наши общины здесь. The opposite is the city disrespects and suppresses people from other communities. А вот противоположная позиция – это подавлять эти другие национальные общины здесь. И это ухудшает это все. If you are not of the same religion, if you're not of the same culture, if you don't speak English, then you got discriminated. И вот такое было, что если ты не той религии, неправильной по их пониманию, или не знаешь английский, не знаешь что, тебя давили. Это нехорошо. And the community or the society says you wear the wrong clothes, Ты не так одет, you eat the wrong ты food, не то кушаешь, you're something strange. ты странный, You своим have to become пониманием. like us. Становись как мы. Or we're going to keep you out. Или мы тебя как-то не допускаем к нашей кормушке. Then the persons have the kind of, pressure and Это the давление. depression. Это подавляет человека. They are депрессивно. not encouraged to do their best. И человек тем не улучшается. So this has been also the history. И такова была история. People's abilities have been oppressed and suppressed Здесь людей подавляли by our government. в нашем правительстве. But I, as the mayor, Как мэр, I'm going to make it flourish. я сделаю так, чтобы благоухать это. То есть оно будет It's процветать. not done before. Этого не было здесь. Не было такого взаимодействия с иммигрантскими общинами. So this kind of mayors, they don't know where's the business, where's the money, where's the taxes, how to deal with the problems, because they don't really recognize the value of each person. Они не понимают ценности индивидуума здесь. Они ценности человеческого капитала. Они не понимают, как взаимодействовать, как поднять бизнес, как привлечь капитал, как это все развить. Они не понимают. And I want to confess, И я, честно говоря, вам признаюсь честно. when I was growing up, that was like, I was 5 years old in 1965. Я, говорит, мне было 5 лет в 65 году. I went to school, it's an all-black school. Там были все черные в школе, в которой я ходил. I never really saw many white kids, Белых не видел. but everybody believed that I'm coming from a backwards country. И всем считали, что я приехал с какой-то там отсталой страны. They never heard of it. Они никогда про нее не слыхали. And my father, I was reading in the history that there was a first printing press. And my father said, "Oh no, in China, there's already a printing press." И вот я, говорит, читал, говорит, там в учебнике по истории, они сказали, вот тогда-то, тогда-то был создан первый печатный станок. А отец мне сказал, нет, говорит, печатный станок был в Китае до этого. I read the first metal ship was made in America Я прочитал, что первый металлический корабль during the был, Civil War. значит, был сделан здесь, в Америке, во время гражданской войны. My father told me the Koreans had a metal ship fighting the Japanese much before then. Но мой отец мне сказал, что в войне между корейцами и японцами у корейцев был металлический корабль задолго до этой гражданской войны. Today I know that's true. И сегодня я знаю, что это правда. Потому что But when I was a child, I cannot really trust my father. когда я был ребенком, я не доверял отцу. My father, he's biased to Korea and China. Я считал, что у него
перекос в пользу Кореи и Китая. When I go to school, I open the book. The book said this is the first printing press and the first metal ship. И вот говорит, я открываю учебник, тут написано, вот тогда был сделан печатный станок, вот тогда был сделан металлический корабль. As a child, I think if what my father said is true, it should be in the book. Я, говорит, думал на себе, мой отец прав, почему же это не написано в учебнике? So the power to change the mind, to give the incomplete history or limited information makes me to be less of a person. You know, if I keep listening to them, I'm going to be like a half a human being. То есть, если я бы слушал вот эту вот американоцентричную или европеоцентричную позицию, которая была там написана, то это как бы меня принижало на самом деле. А на самом деле история мира не такова. So what's the point now? The point is really this. В чем смысл? Let each community flourish. Пусть каждая община процветает. Let them teach their own history. Пусть они учат детей своей истории, своей культуре. Let's respect their culture and their abilities Давайте уважать их культуру и их историю. and not put them И не down. подавлять людей. And sir, as you know, we have in Philadelphia a big community of Muslims. Yeah. What's your position? I don't know what that means. Like, what do you mean? What's What's my your position towards Muslim Yeah, community? they're here. Они здесь, я, конечно. Yeah. They're gonna grow and flourish in our city. Они должны быть здесь и должны процветать. We're gonna help them. Мы будем помогать им. For example, if I am appointing the people to the school district, Вот, например, если я буду людей набирать в школьный дистрикт, в школьный отдел образования, I want to divide the school into 5 areas. я, говорит, хочу разделить школы на 5 районов. In the area where there are a lot of Muslims, Там, где много мусульман, например, we should accommodate in school the religious holidays. значит, мы в тех школах, там, где в районах компактного проживания мусульман, мы должны подстроить календарь так, чтобы реориентировать это согласно какой Религиозным праздникам. и традициям. And for example, when we contract for the school lunch, И вот там, где мы будем делать контракты на школьные обеды, we should contract with the local business. мы должны делать это используя, как мы понимаем, халяльные требования. Yeah, those things are great, but my question is a little aside from this point. I'm gonna explain to you. As you see, I'm gonna talk about Uzbek community for now, right? So we don't have any Muslim schools in here, our Muslim schools. That's number one. Number two, when our kids go to school, they have to learn all this, whatever they teach our kids, like gays, lesbians, whatever, you just name it, like call the police and stuff like that, like we do not want that. We want our schools to be as a Muslim schools, and we want our values to keep in our children, like what's your position? So that's what I just said. Let me Right. explain, because you maybe not understood what I said. There's a public school, Вот представьте себе общественная школа, and государственная школа. in this area, let's say we're in Philadelphia, is a large Muslim community. И вот представьте, здесь большой район компактного проживания мусульман. The people gonna elect one person to be on the school board. И вот надо избрать в отдел, отдел образования представителя. Yeah, right now the mayor appoints 9. Сейчас, говорит, мэр назначает 9. When I was in council, I introduced the bill. The mayor appoints 4, people elect 5. Значит, а я, говорит, предложил законопроект, в котором мэр назначает 4, а народ избирает 5. So in an area of Philadelphia with a lot of Muslims, you can elect a Muslim to the school board. И вы сможете выбрать в том районе компактного проживания мусульман, можете выбрать представителя мусульманской общины на этот борд, на эту... But they're particularly responsible for this one area. И они будут отвечать вот за этот район. So the people know who they elected, and they can tell them what they want. И они могут им сказать, слушай, вот мы хотим в школьной программе, чтобы такое отвечало нашим требованиям. So, for example, here, if they contract to the local business, they may provide the halal food. Вот здесь мы халяльную еду, например. That is up to the people. И это, говорит, народ будет принимать решение. I am appointing to people to the school district, my appointees are going to focus on education.
Я, говорит, буду начать по вопросу именно образования, да? So education, Образование, vocational and career training, ремесленные и карьеры, health and character development. и здравоохранение, и воспитание. The school is not the authority of children. Я не считаю, и он в первый час это рассказывал, я не считаю, что школа должна быть именно контролировать детей. So there's a big difference between me and my opponent and the mayor. И вот это вот большая разница между мной и моим противником. They believe the government, the school is the boss of the children and the parents. Они считают, This is what's happening right now. So I know. that's exactly right, Yeah. and that's why we were discussing that We in the first discussed hour. before, yeah. In the first hour, Yeah. we were shocked about some things Yeah. that were told. Мы были в шоке. Бахадыр и я, мы потеряли дар речи от того, что он нам рассказал, что происходит здесь в школах с детьми, с сексуальным образованием и так далее. So when I'm mayor, Когда я мэр, дай бог, буду мэром, the school works for the parents. школа будет работать на родителей. Parents have the authority. Родители будут иметь власть. That is under the law. Таков будет закон. But now these politicians trying to change the law. Теперь они меняют закон. Они как бы представляют закон, что наоборот, что они владеют, They детьми, try to владеют kick out the parents. не выбрасывают родителей. And they try to change the social agenda of children. Они социальная психология ребенка And меняют. as you said, as you know, they try to say to the children, your religion, your culture is wrong. Я не говорю детям, вот твоя религия, твой подход неправильный. But as a mayor, Как мэр, they're all fired. я их выгоню все. Okay, what about? I mean, I know your chances are good. I believe you're gonna Yeah. win. I'm totally agree with you. But what about if something happens, you don't win? We're gonna have the same situation. Like what? Like Like the right current now, what's state of going decay. on. That's what he... Like what's going on with this? Да, он говорит, yeah, выглядишь, keep going, keep К going. сожалению, говорит, а если говорит, господин Салиев спросил вопрос, я надеюсь и молюсь, чтобы вы выиграете, а не дай бог вы не выиграете, что произойдет? Будет ли то же самое? Говорит, да, увы, будет загнивать, как загнивает сейчас. You know, now is a very critical time in this country. Сейчас очень критическое время в нашей стране. Very fundamental fight now. Фундаментальные противоречия. So one group, which is they're a small group, but they're getting a lot of power. Они маленькая группа, на самом деле, но у них много силы. They wanna, as you said, they wanna control. Они хотят контролировать, как вы говорите, Азот. You are a boy, but you are a girl. Они говорят, вы мальчик, а вы Then девочка. they have the power. We're gonna send you for the surgery. И они говорят, они забирают ребенка из We're семьи, not говорят, gonna tell отправляют your его parents. переделать ему, значит, пол, и родителям не говорить про это. If the parents complain, И когда родители жалуются, the government gonna take the children out from the family, send them someplace. и они забирают детей из семьи и отвозят куда-то. So many people are shocked. И люди в шоке. It sounds like this is not true. И люди не верят, что это такое возможно. I tell them you search it on the internet, you'll Посмотрите, вы find it's увидите, что true. это правда. I heard few examples like Yeah. this, but this is also connected with the criminal situation of the city. You Yeah. know, Это horrific. right. И Азот говорит, что происходит в городе, это криминогенная обстановка в городе невероятна. So you turn on the news, there is only criminal news, nothing else, Right. except criminals and the weather, you know. Говорит, Forecast. открываешь That's it. новости, невозможно смотреть. Говорит, только There is криминальная no обстановка social и... life, there is nothing to learn about, you know, like no values. Говорит, тут ничего, ни ценностей никаких по телевизору, ничего мы не видим, мы видим только одно – преступление и погода. Are you gonna be able to change that situation, the criminal situation? Sure. Абсолютно. Точно. So the Смогу изменить. problem Смогу это изменить. is we have a mayor and a district attorney. They do not believe in enforcing the law. У нас, говорит, и мэр, и прокурор, городской прокурор, они не верят в то, что нужно следовать закону. I watched the video. People were looting the store, Yeah. and police is doing nothing. Я, говорит, смотрел, говорит, видео, говорит, и смотрю, говорит, на видео, вижу, как грабят магазины, и полиция стоит и ничего не делает. The police work for a mayor Полиция работает на мэра, who tells them do nothing. который говорит, ничего не делать. Okay, that's the one thing, right? Right. They say do nothing and just let them go. Yep. So who's И like вот suffering? говорит, Suffering again the business. И
И вот Грязос говорит, вот что говорит, и мэр говорит, вот ничего не делаете, и вот такое происходит, и вот на глазах рушится. You know, I want to actually say something. I read today, and I sent it to Mr. Kudratov, an article from Elon Musk, who said he's looking at this in Philadelphia, and to him it looks like the fall of the Roman Empire. То есть Илон Маск, посмотрев на новости, вот эти новости, которые говорит Азот про Филадельфию, он говорит, что мне это напоминает то, что делают варвары, сделали с падением Римской империи. Because he knows that next is going to be his store. Yeah. Or his Tesla or whatever, yes, you know, yes, like yes. yeah, he knows that. Yeah, So please. it depends on each of us, you know, Right. because we're small businesses, you know. If small businesses starts suffering from these things, you know, like they're gonna leave, they're gonna close, they're gonna just give Это up. катастрофа. Yeah. Это катастрофа. Я согласен. Он про это говорил вначале. Это полная катастрофа. Да, вот очень не хочется, но, уважаемые гости, у нас как бы вот время заканчивается. Very reluctantly, I have to say, our time is almost. Очень импонирует и радует то, что вот здесь мы собрались и как бы говорили. Единомышленники. Ну, я так это самое хотел сказать, но я я скажу. пытаюсь. Мы обозначили очень много проблем, больных. Оказалось, что мы одинаково про них думаем. So I mean, I have to say that we are like-minded people here, and we think alike in many ways, and we have designated a lot of very, very fundamental issues that are facing us, the community and the city. Дорогие друзья, у нас в гостях был кандидат в мэры города Филадельфии Дэвид О. Я хочу вам пожелать удачи. I would like to wish you, sir, a lot of success. От имени всех наших радиослушателей, In the name потому of что all of our radio listeners, и самое главное здоровье. and health to you. Много чего я про вас узнал, конечно, это здорово. Ну, я думаю, у нас разговор получился, потому что он, если не говорить, вот, не помнить про наушники и микрофоны, получился, как будто мы с вами сидим просто за столом, чай пьем и разговариваем. It's like the conversation became spontaneous. Assuming we didn't have our earphones and microphones on, it's like as if we were sitting and drinking coffee and chatting, and it was very spontaneous and not forced at all. It was just perfect. It worked out. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, Tremendous мы gratitude. еще с вами встретимся. Hopefully we'll meet again. И В качестве мэра. And hopefully in your position as a mayor. Yes. Ну, я думаю, что человек с таким характером, с ним всегда будет интересно, он не потеряется. So I think, regardless of what happens with your personality, you're not going to get lost. We'll definitely see you again. And Are you gonna stop by when you get when you yes, be mayor? yes, he always Or did. you're gonna say, guys, come here to my office? Yeah, sure. А вы придете, когда вы будете нас помнить, когда вы будете мэром, да? Вот посмотрим. We'll see. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо. All Спасибо. right. Thank you very much. Thank Thank you. you, everybody.